Welcome to AS American I.E.L.T.S Center. Here, I.E.L.T.S. Prepare for I.E.L.T.S. This is the book. And here what you're going to see is skills and strategies. Reading and writing. Now we are going in for, writing skill, task 1. In writing, you know that it is in academic and general. Academic is for the purpose of you going abroad for your studies. So, reading, I.E.L.T.S examination is divided into, it has two divisions. One is academic oriented, you study, you get a score, you go abroad for your further studies, and general for the job purposes. So, the examination pattern for reading and writing will be completely different for academic and general. So, the questions here on writing skills, they give you a chart, they give you a graph, they give you a pie chart, so different tables. See here, it is academic task 1, where you have to write your answers in 150 words. 150 words, right? So a graph is given here, or table is given here. You have to interpret the table and write an essay. So earlier we have seen one type of activity where the table is given and the questions are asked, and down you find underlined lines where you have to fill the words. Now we have come here to academic writing activity 10, page 122 to 124. You look at the table and answer the following questions. See, the table is here. Australia coal protection. The protection of coal by Australia, by different states in Australia. Coal is produced in Australia, of course, from 1950 to 51 to 1985 to 86. So, it is in millions of tons. The raw coal, it is production of the raw coal. So, the year is given here, 1950 to 51. 55 to 56, 60 to 61, 65 to 66, 70 to 71, 75 to 76, 80 to 81, 85 to 86. So the years have been given here. And the states, what is the state? NSW, it is called New South Wales. QLD, it is Queensland. SA, it is South Australia. WA is Western Australia. TAS and VIC, it is Tasmania and Victoria. So the total production of the coal in the year 1950 to 51, it is 16.7 million tons. In the year 1955 to 56, the total production of coal in Australia is 19.3 million tons. 1960 to 61, the total production is 23.7 million tons. 1965 to 66, it is 34.2 million tons. 70 to 71, it is 53.0 million tons. 75 76, it is 77.1 million tons. And 80-81, it is 106.2 million tons. And 1985 to 86, it is 163.6 million tons. So we have 5 states. Each states in Australia, what is the contribution? So out of 16.7 million tons, here 12.9 million tons by New South Wales alone. And Queensland, it has produced 2.0 million tons. And Southern Australia, it is 0.3. Western Australia, it is 0.9. Here, Tasmania and Victoria states has produced 0.3 million raw coals. Likewise, each year you find each state what its contribution is all about. So now what the question here is, read the following so you have seen the table, you have seen the contribution by different states, the production of raw coal in Australia, in every year we have seen. Now coming here, what you have to do is read the following statements and insert the correct information based on the table. So the question is like this, you have to write an essay. See how the essay is written, and in the fill in the blanks, here what you have to fill in. Overall, there was an increase in coal protection. Overall, there was an increase in coal protection
nearly by all states between 1950 and 1986. So among all the states, see here, the total production of coal has increased from 12.9 to 77.2 million tons by New South Wales and Queensland, from 2 to 80 million tons, 0.3 to 2.2, 0.9 to 3.8, 0.3 to 0.5. So overall, just seeing, you can find out that the total production of coal has increased in all the states. So overall, there was an increase in coal production nearly all states between 1950 and 1986. Now here, Dash produced the largest amount of coal during this period with an overall increase of 78 million tons. So here, number 1, what is the correct answer based on this data? Queensland. So Queensland, see Queensland, almost from 2 to 80, nearly 78 million tons has been increased. From the year 1950 to 51, only 2 million tons. Here, at the end of 1985 to 86, it is 80.0 million tons. So nearly 78 million tons. The total increase of the production of raw coal and the contribution by different states. But Queensland is able to produce the largest amount of coal. New South Wales, Queensland, Southern Australia, Western Australia, Tasmania and Victoria. Among this, 2 to 80, you can find 78 million tons has been increased, which no other state has done. So the answer should be here. What is that? Queensland. 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 Okay. The Queensland is the correct answer. Next, second, 2, 3 and 4 produce the least amount of coal. 2, 3 and 4 produce the least amount of coal, although the amount increased fourfold in dash for the period. So this 2, 3 and 4, least amount of coal is produced, even though it is increased fourfold in dash for the period. So what is the answer for 2? It is South Australia. South Australia, yes. Western Australia. Western Australia. Western Australia, yes. And Tasmania. Tasmania and Victoria. Victoria. Tasmania and Victoria. Okay, Victoria. So here, see the what is the answer given here? South Australia, Western Australia, Tasmania, Victoria produced the least amount of coal. See, you can find at least amount of coal is produced by Southern Australia, Western Australia, Tasmania and Victoria. All you see in single digit and point. So these are the 3 states which has produced least amount of coal in Australia. Although the amount increased fourfold in which year? Western Australia. In Western Australia, fourfold by Western Australia. So Australia, Western Australia. In Western Australia, fourfold it has increased. See, 0.9 to 3.8. Fourfold, even though it has increased. The production of raw coal in New South Wales, in New South Wales increased steadily over this period, showing marked growth in the years between New South Wales. Between the year what? 6 and 7. What is the year? 1970 to 81. 35.7, 40.6 and 58.3. So steady increase you can find. 5 million tons has increased, here 8 million tons has increased. So from 1970 to 71. So the answer should be between 1970 to 71 and 1980 to 81. Isn't it so? 1981 to 86. 1981 to 86.
Okay, 1981 to 86, yes. You find a steady increase in the production of coal from 1971 to 1986. You can find a steady increase in the production of coal. The amount of coal produced in southern Australia grew until 8th. Until 1965. so southern Australia, see this is southern Australia, until 1965. See, until 1965 there was a steady growth up to 2.0 tons. After that it has declined. Then once again 1985 to 86 it has grown. So in southern Australia, so what is the answer should be there? So the amount of coal produced in southern Australia grew until 1965, when it showed a decrease from the year From 2.0. from 2.0 million tons. So 2.0 million tons is there. So 2 million tons to 2 million tons to 1.7 million tons, 1980 to 81. 6 million tons. Yes, 1.6 million tons increase, then it has increased. So 1.6 million tons. So 1.6 million tons. Production fluctuated over the next 15 years. So after that 15 years the production fluctuated, reaching a peak of number 11, 2.2. So 2.2 million tons in 1986. In Australia, over this 35-year period, coal production increased by nearly 150 million tons. So in Australia, overall coal production has increased from 16.7 to 163. So 16.7, 163. What is the difference? Nearly 115 million tons has increased. Coal production has increased. So my dear friends, hope you are able to understand. See here, overall there was an increase in coal production nearly in all states between 1950 and 1986. Queensland produced the largest amount of coal during this period with an overall increase of 78 million tons. South Australia, Western Australia, Tasmania, Victoria produced the least amount of coal, although the amount increased fourfold in Western Australia. For the period, the production of raw coal in New South Wales increased steadily over this period, showing marked growth in the years between 1970-71 to 1981-86. The amount of coal produced in Southern Australia grew until 1965, when it showed a decrease from 2.0 million tons to 1.6 million tons. Production fluctuated over the next 15 years, reaching a peak of 2.2 in 1986. In Australia, over this 35-year period, coal production increased by nearly 150 million tons. Hope you are able to get it, sir. Are you clear about it? No doubt about it. Are you very clear? Yes, sir. நண்பர்களே, நீங்கள் IELTS வகுப்புகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ப்ரிப்பேர் ஃபார் IELTS அந்த புஸ்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கட்டுரை, இதிலே ஸ்கில்ஸ் திறன்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் அதுவும் திறன்கள், அது சில டெக்னிக்ஸ், ரீடிங் வாசிப்பது, ரைட்டிங். இந்த புஸ்தகம் இப்பொழுது நீங்கள் வரக்கூடியது ரைட்டிங். IELTSல 2 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று அகாடமிக், ஜெனரல். மேற்படிப்புக்காக வெளிநாடு, அமெரிக்கா அல்லது ஆஸ்திரேலியா, கனடா செல்லும் பொழுது இந்த IELTS மார்க் மதிப்பெண்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. நீங்கள் படிப்பதற்கு செல்லும் பொழுது அது அகாடமிக் பரீட்சை என்று எடுக்க வேண்டும். வேலை சம்பந்தமாக செல்லும் பொழுது அதை ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் அந்த பரீட்சையை எடுக்க வேண்டும். இப்பொழுது அகாடமிக் ரைட்டிங்கில் டாஸ்க் 1, டாஸ்க் 2 என்று இருக்கிறது. டாஸ்க் 1 பயிற்சி 1லே அந்த பரீட்சையிலே 20 நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கட்டுரை நீங்கள் எழுத வேண்டும். எதை சார்ந்து? ஒரு டேபிள் கொடுப்பார்கள், ஒரு சார்ட் கொடுப்பார்கள், ஒரு கிராஃப் கொடுப்பார்கள், ஒரு அட்டவணை கொடுப்பார்கள். அந்த அட்டவணையை பார்த்து அதிலே என்ன இருக்கிறது என்று நீங்கள் கட்டுரையாக எழுத வேண்டும். அல்லது கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பவும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ பல வடிவங்களிலே கேள்வி கேட்கப்படும். இல்லை 2 டேபிள்களை கொடுத்து 2க்கும் உள்ள ஒப்புமை வேற்றுமைகளை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்பார்கள். இப்பொழுது
look at the table இந்த அட்டவணையை பார். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி 10 பேஜ் 122 to 124 வருது. இந்த அட்டவணையை பார் and answer the following questions. கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீ பதில் அளிக்க வேண்டும். டேபிள் 1 என்ன எழுதியிருக்கிறது? ஆஸ்திரேலியா கோல் ப்ரொடக்ஷன் பை ஸ்டேட்ஸ். ஆஸ்திரேலியாவிலே நிலக்கரி எவ்வளவு உற்பத்தி ஆகி இருக்கிறது? ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் மூலமாக ஆஸ்திரேலியாவிலே ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் எந்த அளவு நிலக்கரியை உற்பத்தி பண்ணுகிறது? இதுதான் இந்த சார்ட், இந்த டேபிள், இந்த அட்டவணையினுடைய குறிப்பீடு. இங்கே மேலிருந்து கீழாக வரும்பொழுது மேலிருந்து கீழாக இந்த வரிசைகளில் பார்த்தீர்கள் என்றால் வருடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பத்திகளிலே பார்க்கும் பொழுது முதல் பத்தி, இரண்டாவது பத்தி. முதல் பத்தி நியூ சவுத் வேல்ஸ் என்ற மாநிலம், இரண்டாவது பத்தி குயின்ஸ்லாந்து என்ற மாநிலம், மூன்றாவது பத்தி சதர்ன் ஆஸ்திரேலியா என்ற மாநிலம், நான்காவது பத்தியிலே வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா என்ற மாநிலம், T.O.E.F டஸ்மானியா என்ற மாநிலம், விக்டோரியா என்ற மாநிலம். இது 2 மாநிலத்தையும் ஒன்றாக இணைக்கிறோம். ஸோ இந்த 5 மாநிலத்திலே ஒவ்வொரு வருடமும் எவ்வளவு நிலக்கரி உற்பத்தி ஆகியது என்பதை கணக்கிட்டு இங்கே ஆஸ்திரேலியாவினுடைய ஒட்டுமொத்தமான நிலக்கரி உற்பத்தி எவ்வளவு என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த டேபிளை கொடுத்து விடுகிறார்கள். இதற்கு நீங்கள் ஒரு என்ன இதிலே செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, என்ன மாற்றங்கள் வருடம் வருடம் நடைபெற்றிருக்கிறது, எந்த மாநிலத்திலே அதிக உற்பத்தி ஆகியிருக்கிறது, எந்த மாநிலத்திலே நிலக்கரி குறைவாக உற்பத்தி ஆகியிருக்கிறது என்பதை சுருக்கமாக தெளிவாக நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது போல இந்த அட்டவணையை கொடுத்து அதற்கு தகுந்தபடி கேள்விகள் கேட்டு கீழே நீங்கள் பதிலை ஒரு சில வார்த்தைகளிலே எழுத வேண்டும். இங்கே இந்த அட்டவணையை கொடுத்து இதற்கு தகுந்த ஒரு கட்டுரையை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ இங்கே NSW என்றால் நியூ சவுத் வேல்ஸ் என்ற மாநிலம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம், QLD குயின்ஸ்லாந்து, SA சவுத் ஆஸ்திரேலியா, WA வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா, TAS VIC என்றால் டஸ்மானியாவும் விக்டோரியாவும். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் 1950-51 இந்த நியூ சவுத் வேல்ஸ் 12.1 மில்லியன் டன்ஸ், மில்லியன் என்றால் லட்சம், டன் என்றால் 1000, ஸோ 1000 லட்சம் கிலோக்களான அந்த நிலக்கரியை உற்பத்தி பண்ணியது. அதே இது குயின்ஸ்லாந்து அதே ஆண்டு 2.0 மில்லியன் டன்ஸ் தான். ஸோ இதற்கும் வேறுபாடுகளை பாருங்கள். சவுத் ஆஸ்திரேலியா 0.3 மில்லியன் டன்ஸ் தான் உற்பத்தி பண்ணியது. வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா 0.9 தான் உற்பத்தி ஆக்கியது. டாஸ்மானியாவும் விக்டோரியாவும் 0.3 மில்லியன் டன்ஸ் நிலக்கரியை தான் உற்பத்தி பண்ணியது. ஆக மொத்தம் 16.7 மில்லியன் டன்ஸ் நிலக்கரி உற்பத்தி ஆகப்பட்டிருக்கிறது. அதே போன்று 1955-56 பார்த்தீங்கன்னா நியூ சவுத் வேல்ஸினுடைய உற்பத்தி அளவு 12, 14, 18, 25, 35, 40, 58, 77 என்று ஏறுமுகமாகவே இருக்கிறது. குயின்ஸ்லாண்டும் பார்த்தீர்கள் என்றால் 2, 2, 3, 5, 14, 32, 42, 80 என்று மிகப்பெரிய அளவிலே வளர்ச்சியை கண்டு கொண்டிருக்கிறது. சதர்ன் ஆஸ்திரேலியா என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் 0.3, குறைந்த அளவே ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது. வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா அதுவும் குறைந்த அளவே ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது. டாஸ்மானியாவும் விக்டோரியாவும் குறைந்த அளவிலே நிலக்கரி உற்பத்தி ஆகி கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக இங்கே ஒரு கேள்வி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாசகங்களை படியுங்கள். அண்ட் இன்சர்ட், திரியுங்கள் த கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், சரியான தகவல்களை பேஸ்ட் ஆன் த டேபிள், இந்த அட்டவணையிலே கொடுக்கக்கூடிய தகவலை ஓற்று அந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புவோம். இதை போன்று ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் அல்லது ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இப்படி எப்படி கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ஓவரால் தேர் வாஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் கோல் ப்ரொடக்ஷன் நியர்லி ஆல் ஸ்டேட்ஸ். அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து மாநிலங்களிலும் நிலக்கரி உற்பத்தி அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பிட்வீன் 1950 and 1986, 1950 1986 வரைக்கும் அனைத்து மாநிலத்திலும் நிலக்கரி உற்பத்தி அதிகமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Queensland produced the largest amount of coal during this period with an overall increase of 78 million tons. இங்கே எந்த மாநிலம் மிக அதிக அளவிலே நிலக்கரியை உற்பத்தி பண்ணி இருக்கிறது என்றால் பார்க்கும் பொழுது 80.0 டன் மில்லியன் டன்ஸ், 80.0 லட்ச 1000 டன்னுகளை உற்பத்தி பண்ணியது குயின்ஸ்லாந்து என்ற மாநிலம். ஆகையால் இங்கே நீங்கள் குயின்ஸ்லாந்து என்ற விடையை சரியாக எழுத வேண்டும். அடுத்தது சவுத் ஆஸ்திரேலியா, வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா, டாஸ்மானியா, விக்டோரியா produced least amount of coal. அப்ப எந்த மாநிலம்
குறைந்த அளவிலே நிலக்கரியை உற்பத்தி பண்ணியது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த 3 மாநிலங்கள் சவுத் ஆஸ்திரேலியா, வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா, டஸ்மானியா, விக்டோரியா குறைந்த அளவிலே. ஆக 2வது ஆன்சர் சவுத் ஆஸ்திரேலியா, 3வது ஆன்சர் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா, 4வது ஆன்சர் டஸ்மானியா, விக்டோரியாவும் குறைந்த அளவிலே நிலக்கரியை உற்பத்தி பண்ணியது. although the amount increased fourfold in the Western Australia for the period. வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவிலே 1950-51 80-86 வரைக்கும் 4 மடங்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆயிருந்தாலும் கூட அவர்கள் குறைந்த அளவே உற்பத்தி பண்ணினார்கள். The production of raw coal in New South Wales என்று பார்க்கும் பொழுது இங்கே முதலாவது பத்தியிலே increased steadily over this period. இந்த காலகட்டத்திலே சரியான அளவுகோலிலே முன்னேறி கொண்டிருந்தது. showing marked growth in the years between 1970, 71, 1981 to 86. 1970-71 இருந்து 1985-86 வரைக்கும் இது ஒரு நிரந்தர ஒரு முன்னேற்றத்தை பார்க்கிறீர்கள். 35.7 இருந்து 77.2 வரைக்கும் இந்த முன்னேற்றத்தை உற்பத்தியை பார்க்கிறீர்கள். The amount of coal produced in South Australia grew until 1965. 1905 வரைக்கும் இந்த சவுத் ஆஸ்திரேலியா இந்த உற்பத்தி நிலக்கரி உற்பத்தி அதிகமானது. அதற்கு பிறகு இது குறைந்து கொண்டே வந்தது 3 ஆண்டு காலம். So grew until 90 when it showed a decrease from 2.0 million tons to 1.6. 2.0 இருந்தது 1.6க்கு குறைந்தது. ஆனாலும் to 1. Production fluctuated over the next 15 years reaching a peak of 2.2. இந்த 2.2 இந்த இறுதி 85-86 2.0 இருந்து குறைந்து கொண்டே வந்து சவுத் ஆஸ்திரேலியாவில் 2.2 85-86 தொட்டது. In Australia over this 35 year period ஆஸ்திரேலியாவில் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த 35 ஆண்டு காலத்திலே production increased nearly by 150 million tons. ஆஸ்திரேலியாவிலே 1950-51 16.7 மில்லியன் டன்ஸாக நிலக்கரி உற்பத்தி ஆகியது. அது 1980-86 163.6 மில்லியன் டன்ஸாக அதிக அளவிலே உற்பத்தி ஆக்கப்பட்டது. 150 மில்லியன் டன்ஸ் அதிக உற்பத்தி ஆகியது. ஸோ இந்த 150 மில்லியன் டன்ஸை இங்கே போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்டவணையை கொடுத்து கட்டுரையை எழுத சொன்னால் இதை போன்று ஒரு கட்டுரையை சரியாக அந்த எண்களை விகிதாச்சாரப்படி அந்தந்த மாநிலத்தை எழுதி நீங்கள் சரியாக எழுதினால் இது மார்க் உங்களுக்கு சரியான ஒரு மார்க் கிடைக்கும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.